Hi students, welcome to the happy morning, and today we are going to see the cell, the unit of life. So far we are seeing the cell, the unit of life. You are all welcome to the Future Doctor Academy, and now in this session we will move on to the topic, the cell wall. So what is cell wall? So cell wall, it is an non-living rigid structure which gives shape to the cell and protects cell from mechanical damage and infection, helps in cell to cell interaction and provides a barrier to understand undesirable macromolecules. So here in this cell wall we have some plasmodesmata. So in this cell wall we have two layers. So one is primary wall and another one is secondary wall. So in this cell wall is an non-living rigid structure. So this cell wall is a non-living rigid structure and it gives shape. This cell wall, we have already seen that cell wall is giving shape to the cells. So here this cell wall also not only the shape, it gives the shape, but it protects the cell from the damage, mechanical damage. If it is any damage, some infection, some cell to cell interaction, so it is the cell wall is protecting from the mechanical damage, and this cell wall helps to cell interaction. So cell to cell interaction in the sense it provides some barrier. Barrier means thadpu. So it provides some barriers to the cell to cell interaction and it helps. So this is the cell wall, and the cell wall of algae is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium and carbonate. So algae, cell wall of algae was fully made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium and carbonate. And in algae the cell wall is made up of that one. And for in plant cells it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protons. So in algae it was made up of cellulose, galactans, mannans and minerals, and in plant cell it was consist of cellulose, hemicellulose, pectins and protons. And one more thing, the cell wall of a young plant cell is the primary wall is capable of growing, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. So here this is cell wall. So this is cell wall. See, this is the primary wall. And this one is secondary wall. So here this primary wall is capable for growth development. This primary wall is capable for growth development. And this secondary wall forms the inner side of the cell. The secondary wall forms the inner side of the cell. So it forms. It forms the, so cell wall is having consist of two walls, and the cell, the young plant, this young plant. So the primary wall and the secondary wall, primary wall helpful for growth development, and the secondary wall forms the inner side of the cell. So that is this point. And middle lamella is made of calcium pectate which holds neighboring cells together. So in this cell wall it is having a middle lamella. So this lamella was fully made up of calcium pectate and holds the neighboring cells. So here this was the cell.
So here we have some connection, cell to cell connection. This is plasmodesmata. Plasmodesmata. So it is having some lamella. So it connects the plasmodesmata, connect the cytoplasm. So plasmodesmata is connecting the cytoplasm to the neighboring cells. This is plasmodesmata. So this is cell wall. So cell wall is a non-living rigid structure, and cell wall gives shapes to the cell. Cell wall gives shapes to the cell, and it protects cell from the mechanical damage, from the infection, and this cell wall helps in cell to cell interaction to provide some barriers. And this cell wall, algae cell wall, is made up of full of cellulose, galactans, mannans and minerals, and plant cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and protons. And in the cell wall of the young plant cell is made up of primary and secondary wall. This primary wall is capable for growth development, and the secondary wall forms the inner side of the cell. And it is having a middle structure, that is lamella, that is made up of full of calcium pectate, which holds the neighboring cells. And the cell to cell connection, that is called an plasmodesmata. It connects the cytoplasm and the neighboring cells. Cytoplasm from the neighboring cells is plasmodesmata. So here we are seeing. So this is cell wall. Next, we are moving to endomembrane system. What is endomembrane system? This endomembrane means, endo means inner. So endomembrane system. Many of the membranous organelles are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. Because in this endomembrane system, many organelles means parts inside the cell. We already know that. So in this organelles, it is considered, it consists together to form an endomembrane system. It has several parts like endoplasmic reticulum and Golgi complex, lysosomes. These are the cells, organelles which connects together to form an endomembrane system. So we are going to see the functions of these organelles. So the first organelles is endoplasmic reticulum. In this picture you are seeing the endoplasmic picture. So in this endoplasmic picture you can see this one. Wait. Okay. This one. So here we are having some ribosomes. Here we are having some ribosomes, and this is without ribosomes, and this is without ribosomes. Okay. So this ribosomes, if the ribosomes is present, it is called an rough endoplasmic reticulum. If it without a ribosome is called smooth endoplasmic ribosomes. Okay. Because in this endoplasmic reticulum was consists of two types, that is RER and SER. RER means rough endoplasmic reticulum, SER means smooth endoplasmic reticulum. So first, what does endoplasmic reticulum, that is ER? So endoplasmic reticulum, it can be studied under a electron microscope by the eukaryotic cells. So it reveals some reticulum tubular structures. In the electron microscope, if we can see, the reticulum is tiny and tubular structure because it is scattered from the it is scattered from the cytoplasm. So it consists of network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. So where it is scattered? In the cytoplasm, it was scattered. This endoplasmic reticulum was scattered in the cytoplasm. Cytoplasm, in the cell, it is having a cytoplasm. In the cytoplasmic region, the endoplasmic reticulum was scattered. And this endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, namely luminal and extraluminal.
Luminal means inside endoplasmic reticulum and extraluminal is cytoplasm. So, in this endoplasmic reticulum, it was divided, the interspace was divided into two compartments, that is inner side and the outer side. So, one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. We will see one by one. So, in rough endoplasmic reticulum, reticulum means a network. Reticulum means what? Network. Reticulum means network, inner plasmic network. So, the types, it has two distinct compartments, right. So, it is like this only it will be. So, see. So, here we are having some ribose sugar. And this place, this is ribose, this is ribosomes. So, this is luminal part. And this is extraluminal part. That is cytoplasm. So, here this is the endoplasm, this is ribosomes, this is luminal part and this is extraluminal part. So, this is an endoplasmic, rough endoplasmic reticulum and this one is smooth endoplasmic reticulum. Here you are seeing in the pictures. So, what is rough endoplasmic reticulum? So, this ribosomes was attached in rough endoplasmic reticulums, we can able to see the ribosomes. So, this ribosomes was attached outer surface. See this in this picture, we have drawn that the ribosomes was in the outer surface. Like this, in this picture also we can able to see that ribosomes which present in the outer surface, that is the ribosomes was attached into the outer surface. So, this endoplasmic reticulum of the ribosomes will be rough endoplasmic reticulum. So, that we are calling rough endoplasmic reticulum. So, it is involved in protein synthesis and secretions. This rough endoplasmic reticulum was synthesize protein and its secretions. Smooth endoplasmic reticulum. Next, the smooth endoplasmic reticulum, it lacks ribosomes. So, it is not having ribosomes, right. It is not having ribose sugar. If it is the ribose sugar is present, it is rough endoplasmic. Without presence of ribosome is called smooth endoplasmic reticulum. Next point, it is the site for lipid synthesis, whereas rough endoplasmic reticulum was synthesis protein and its secretion, whereas smooth endoplasmic reticulum was the site of lipid synthesis. It synthesizes some lipids. And in animal cells, lipid like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. Some steroidal hormones, like animal cells means what are all the steroidal hormones? Steroidal hormones in the sense steroids which is present. Steroids என்ன எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஊக்க மருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அத்லெட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டீராய்டல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறது இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். நெக்ஸ்ட், Golgi apparatus. So, what is Golgi apparatus? Golgi complex, Golgi apparatus. So, Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898. So, Golgi அப்படின்ற ஒரு பர்சன் தான் என்ன பண்ணாங்க, இதை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களோட நேமே நம்மளுக்கு இங்கே வச்சாச்சு, Camillo Golgi.
So he is the one first discovered Golgi apparatus, because Golgi apparatus தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணவர் கேம்லியோ கால்கி இன் 1898. This Golgi apparatus was consist of cisternae stacked parallel to each other. So what this Golgi complex, this Golgi apparatus is consist of cisternae. Where is cisternae? Here you are seeing, in this picture you are seeing. This is cisternae. This is concave and convex shape. So see, this is cis phase and this is a trans phase. This is cisternae. So it consists of Golgi apparatus was consist of cisternae and it was parallel to each other. See, this is parallel to each other. It is parallel to each other. And it has two phases. One is convex 6 or the forming phase, and the concave is concave trans on the maturing phase. So Golgi apparatus was formed by two phases. என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா convex cis and concave trans. So convex cis அப்படின்னா this shape, this is convex, and concave this shape, this is concave trans. So convex cis வந்து என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா this is a forming phase. Once வந்து ஃபார்ம் ஆகிற டைம் அந்த ஸ்டார்டிங் டைம் வந்து நம்ம convex cis அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் மெச்சூரிங் ஃபேஸ் அது வந்து நம்ம concave trans அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். Then what are all the functions in Golgi apparatus? So Golgi apparatus இப்போ நம்ம மெச்சூரிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ மெச்சூரிங் ஃபேஸ்னால் எப்படி வரும்? மெச்சூரிங் ஃபேஸ் எப்படி வருது Golgi apparatusல? மெச்சூரிங் ஃபேஸ் எப்படி வரும்? இப்போ கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ கான்வெக்ஸ் இஸ்னா ஃபார்மிங் ஃபேஸ், தட் இஸ் அ ஃபார்மிங் ஃபேஸ். Golgi apparatus வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் கான்கேவ் ட்ரான்ஸ்? அது வந்து கான்கேவ் ட்ரான்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் ஒன் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், மெச்சூரிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ மெச்சூரிங் ஃபேஸ்னால் எப்படி வரும்? By growing. How? So endoplasmic reticulum secrete ஆகுது, the process ஆகும், நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் ஆகும், and then it came for maturing phase. And the functions. So Golgi apparatus ஓட functions பார்க்க போகிறோம். It performs packaging of materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. So Golgi apparatus ஓட functions வந்து அது என்ன பண்ணுது? It performs. So it is a packaging material. So pack பண்ணி ஒரு materials உள்ள இப்போ இந்த Golgi apparatus வந்து pack பண்ணி அது உள்ள நிறைய இப்போ ட்ரான்ஸ் ஃபேஸ், சிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேக் மாதிரி பவுச் மாதிரி போட்டு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுறது, ஒரு செல்லுக்கு செல் வெளியில் வந்து டெலிவர் பண்ணுறது இந்த Golgi apparatusோட ஃபங்க்ஷன், ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் செகண்ட் ஒன், materials to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum used with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. So materials, this packed materials எல்லாம் என்ன ஆகுது? This packed materials and then எதுவா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா vesicles ஃபார்ம் ஆகுது. So what is vesicles? What is vesicles? வெசிக்கல்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்? சொல்லுங்கள். வெசிக்கல்ஸ். ஸோ வெசிக்கல்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருந்தோம்?
ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லேருந்து ஒரு வெசிகல்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு போகிறது இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் சிஸ் ஃபேஸ் கால்கி அப்பரேட்டஸ்லேருந்து சிஸ் ஃபேஸ் மெச்சூரிங் ஃபேஸுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட், நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus. Golgi apparatus அதுக்கப்புறம் என்ன சிந்தசைஸ் பண்ணுது? நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். இந்த Golgi apparatus என்ன சிந்தசைஸ் பண்ணுது? ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது. ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஃப்ரம் பை ரைபோசோம்ஸ். ரைபோசோம்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுது Golgi apparatus. அப்போ ரைபோசோம்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? Where it is present? Ribosomes. Ribosomes எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? ஓகே, போத் யூகேரியாட்ஸ் அண்ட் ப்ரோகேரியாட்ஸ். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்? சாரி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்? ஸோ அப்போ ரைபோசோம்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? ரைபோசோம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தால் அது பேர் என்ன? ரைபோசோம்ஸ் ஆப்சென்ட்டாக இருந்தால் அது பேர் என்ன? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் பார்த்துருந்தோமா? ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் அண்ட் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ திஸ் ribosomes was present in the endoplasmic reticulum which produced with synthesis protein. So number of protein it is synthesized. So and it is modified in the cisternae of this protein was modified in the Golgi apparatus in the form of cisternae. Okay. Then fourth point, it is an important site of formation of glycoproteins and glycolipids. So this Golgi apparatus is the site of formation. So what formation? Glycoproteins also it is present in the Golgi apparatus and glycolipids also present in the Golgi apparatus. Because why proteins and lipids are present? This rough endoplasmic reticulum synthesize protein, that is ribosomes, and smooth endoplasmic reticulum was synthesized what? Lipids. So these two are in the endoplasmic reticulum, whereas it is carrying some materials through vesicles in the form of Golgi apparatus. So it takes to maturing phase. So adhanala this Golgi apparatus was the important sites of formation of glycoprotein. Protein secrete பண்ணுது and then what? Glycolipids பார்க்குது. And then last, it includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. So it includes, what includes this Golgi apparatus? Includes endoplasmic reticulum இருக்கு, Golgi complex, that is Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. So these are all the parts present. And in the amoeba, in the Golgi apparatus, it has some formation we have already seen, and endoplasmic reticulum also we have seen. So endoplasmic reticulum la rough and smooth நம்ம பார்த்துருந்தோம், and then Golgi complex பார்க்குறோம், and then next we are going to see about lysosomes and then vacuoles. So lysosomes, what is lysosome? What is lysosome? So lysosome and vacuoles இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So what is lysosomes? Lyso, what is lyso means? Lys. Lys means what? Break. Lys means what? Breaking down. அப்போ lysosomes. Lysனா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க? Lysosomல break பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். So it is a membrane bound vesicular structures formed by the process of packing in the Golgi apparatus. We already seen that Golgi apparatus நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பேக்கேஜிங் மெட்டீரியலில் நம்ம பேக் பண்ணி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ திஸ் lysosomes was membrane bound vesicular, membrane bound organ. So ribosomes? Non-membrane bound organ, but it is present in both prokaryotes and eukaryotes. So lysosomes வந்து membrane bound vesicular structure. So this lysosomes is the formation of
packaging in the Golgi apparatus. நம்ம பார்த்தோம் Golgi apparatus வந்து ஒரு packaging material, நிறைய materials pack பண்ணு. So அதுக்கு helpful-ஆ இருக்கிறது யாரு? This lysosomes. So this lysosomes was containing hydrolyzing enzymes. What is hydrolyzing enzymes? What will be the hydrolyzing enzymes? Hydrolytic enzyme means breaking down some lyses. Breaking down some lyses like lipase, protease, carbohydrates. So what is lipase? அப்போ enzymes அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாவே அங்கே என்ன செக்ரேட் ஆகணும்? Enzymes secrete பண்ணணும். So this lysosomes will secrete enzymes. அப்போ enzyme secrete ஆனாதான் அங்கே என்ன நடக்கும்? Breaking down நடக்கும். அப்போ lipase அப்படின்றது ஏஸ்ல முடிஞ்சாவே அது என்னதான்? ஏஸ்ல முடியுது அப்படின்னாவே அது என்ன? Enzymes. So it is producing some enzymes. It contains some hydrolytic enzymes. அப்போ லிப்பேஸ்க்கு அப்போ என்ன என்சைம் அங்கே? லிப்பேஸ் அப்படின்றது என்சைம். அப்போ எதை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிப்பேஸ் இருக்குது? லிப்பிட். ஸோ லிப்பிடை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்சைம் தேவைப்படுது அப்படின்னா லிப்பேஸ் என்சைம் தேவைப்படுது. ஸோ லிப்பேஸ். அண்ட் தென் ஃபார் ப்ரோட்டியேஸ் protein. For protein it is the enzyme for protein. This is for protein and this is for lipid. And carbohydrates, carbohydrate. So this is the enzymes which is active in the pH value. So pH value இருக்கணும். So அந்த pH valueல தான் நமக்கு என்ன ஆகுது? இந்த enzymes எல்லாம் வந்து contain, இந்த enzymes எல்லாம் produce பண்றாங்க. And it is also called suicidal bag. This lysosomes, because lysosomes ஒரு organelle தான், packaging material தான் அப்படினு பார்த்தோம். So இது என்னன்னு சொல்றாங்க? Suicidal bag அப்படினு சொல்றாங்க. And then not only இப்போ lipase, protease, carbohydrates அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் என்சைம்ஸ் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா? இந்த டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. கார்போஹைட்ரேட் ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன் ஃபார் ப்ரோட்டியேஸ், லிப்பிட் ஃபார் லிப்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஃபார் நியூக்ளிக் ஆசிட், ஃபார் நியூக்ளிக் ஆசிட் the enzyme was nuclease, nucleases. So this is the enzyme. So this is lipid. And what is the function? So we have already seen the function, because it is it function, it helps for digesting some materials like carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. For nucleic acid it was nuclease. And then after lysosomes, vacuoles. So what is vacuoles? What is vacuoles? Okay, bag-like structure. Okay, it carries waste. Very good. Then only waste material. What? Okay, so it some substance, water substance like minerals, nutrients, waste materials, other materials also it is carrying. Which one? This vacuoles. So it is a membrane bound space found in the cytoplasm. So lysosome also membrane bound, vacuoles also membrane bound. So you should remember this one, okay, because it will be asking for your NEET examination. So it is a membrane bound space found in the cytoplasm. So it contains water, sap in the sense minerals, nutrients, these are all the saps. And then excretory product. வேண்டாம், இப்போ ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா செல் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸுமே யார் தான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு பேக்கில்? வேக்யூல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அண்ட் தென் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, அதர் மெட்டீரியல்ஸ்னால் விச் ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த செல் அப்படின்னா தேவையே இல்லைன்ற பொருளையும் வேண்டான்ற பொருளை வெளியில் அனுப்புகிறாங்க. அண்ட் தென் இந்த செல்லுக்கு இது யூஸே இல்லை அப்படின்ற பொருளையும் என்ன பண்ணுது இந்த வேக்யூல்ஸ்? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ அதுதான் இந்த வேக்யூல்ஸோட work. And then the vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. This vacuole வந்து எது கூட பவுண்ட் ஆயிருக்கு? ஒரு சிங்கிள் மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் கூட பவுண்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு வேக்யூல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அந்த வேக்யூல் சிங்கிள் பவுண்ட் மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சரோட பவுண்ட் ஆயிருக்கு. பவுண்ட் ஆகும் போது அதோட பேர் என்ன சொல்கிறோன்னா டோனோபிளாஸ்ட்.
அப்போ இந்த வேக்யூல்ஸில் எவ்வளோ பர்சன்ட், இப்போ வேக்யூலில் நிறைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது, வாட்டர், சாப்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இந்த வேக்யூல்ஸ் ஆக்கியபை பண்ணும்? இந்த வேக்யூல்ஸ் எவ்வளோ ஆக்கியபை பண்ணும், எவ்வளோ அமௌண்ட்? 90% வேக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஆக்கியபை பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த வாட்டர், சாப், எக்ஸ்கிரேட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ், அதர் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கண்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு வேக்யூல்ஸில் 90% வந்து இது கண்டெயின் பண்ணும். அண்ட் தென் வாட் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் இன் vacuoles? So in plants, so here we are going to study about plants and amoeba, bacteria. thaniya நம்ம படிக்க போறோம். So in plants, tonoplast. So tonoplast we have already seen that it is a single membrane. It bounded by single membrane of the vacuole. So tonoplast facilitates transport of ions and other substance against concentration gradients into the vacuoles. So பிளான்ட்டில் இருக்கிற டோனோபிளாஸ்ட், பிளான்ட்டில் இருக்க வேக்யூல்ஸில் இருக்கிற டோனோபிளாஸ்ட் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சம் அயான்ஸ், அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் த வேக்யூல்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் contractile vacuoles. What is contractile vacuoles? So contractile vacuoles we can see in the amoeba. So contract, what is contract? சுருங்கி விரிகிறது. அப்போ வந்து ஒன்று சுருங்குது அப்படின்னா அது நம்ம கண்ட்ராக்டல் வேக்யூல். அப்போ அமீபாவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், கண்ட்ராக்டல் வேக்யூல். ஸோ அமீபா வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப். ஸோ அப்போ அது அமீபா இர்ரெகுலர் ஷேப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அந்த மாதிரி தானே இருக்குது, கண்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கண்ட்ராக்ட் வேக்யூல் which is present in the amoeba is important for osmorelation. ஸோ அப்போ அந்த osmorelationனா என்ன, ஆஸ்மோரெகுலேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எக்ஸ்க்ரீஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்போது அமீபாக்கு வந்து அப்போது அது சுருங்கி விரியுது அப்படின்னா அப்போது ஒரே ஒரு செல் தான், பாக்டீரியாவில் இருக்க ஒரே ஒரு செல் தான் அமீபா அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இதுதான் அமீபான்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு செல். அப்போது இந்த அமீபா வந்து எப்படி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடும், ஒரு செல் தான் இருக்குது, ஃபுட்டை எப்படி என்கல்ஃப் பண்ணும், என்கல்ஃப் அப்படின்னா உள் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எப்படி என்கல்ஃப் பண்ணுது ஃபுட்டை, த்ரூ பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட். த்ரூ என்ன, பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட். அப்போது பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த ஃபுட்டு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுது, அப்படியே என்கல்ஃப் பண்ணும். இப்போ இங்கே தான் ஃபுட் இருக்குன்னா என்கல்ஃப் பண்ணி உள் வாங்கிக்கிறது, அதுதான் என்கல்ஃபிங். ஸோ அமீபா வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஃபுட்டை வந்து என்கல்ஃப் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் தென் ஸோ அப்போது அமீபா அப்படின்றாவே அது வந்து ப்ராட்டஸ்டன்ஸ். ஸோ ப்ராட்டஸ்டன்ஸ்னால் என்னது, யூனிசெல்லுலர் யூகரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த வேக்யூல்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் லைசோசோம்ஸ் அண்ட் வேக்யூல்ஸ். So vacuoles are single membrane bound structure. Next, mitochondria. So this is the structure of mitochondria. This is the structure of mitochondria. So mitochondria na enna nama paathirkom, mitochondria na enna, that is also an single membrane bound structure வந்து vacuoles. So mitochondria is double membrane. Mitochondria is double membrane bound structures. So அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So which one is double membrane, which one is single membrane அப்படின்றத கேட்பாங்க. So even though it is double membrane இருந்தாலும் என்ன பண்ணுது, the outer membrane, it has two compartments, the outer membrane and the inner membrane. Here it is outer, here it is outer. இது பார்க்குறீங்க, this is outer and this one is inner membrane. So this outer membrane is smooth while the inner membrane forms the number of infoldings called cristae. So this outer membrane என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்மூத்தாக இருக்குது இல்லையா, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ மீசோசோம், இப்போ நம்ம ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஒரு இன்ஃபோல்டிங் வருது. ஸோ இன்ஃபோல்டிங் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ இந்த இன்ஃபோல்டிங்கை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த இன்ஃபோல்டிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், கிறிஸ்டே. அப்போ அந்த இன்ஃபோல்டிங் இன்னர் மெம்பரேன் உள்ளே இருக்குது.
ஸோ அவுட்டர் மெம்பரேன் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அவுட்டர் மெம்பரேனில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அவுட்டர் மெம்பரேன் இஸ் ஸ்மூத் அண்ட் வைல் இன்னர் மெம்பரேன் as a number of infoldings, நிறைய infolding, number of infoldings, நிறைய infoldings இருக்குது. இங்கே ஒரு infoldings இருக்குது பாருங்க, இங்கே ஒரு infoldings, இங்கே நிறைய infoldings இருந்துகிட்டே வருது. ஸோ இந்த மாதிரி infoldings வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் கிறிஸ்டே, இந்த கிறிஸ்டே உள்ளே இருக்கிறது மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நம்ம mitochondria, so mitochondria is a double membrane structure and it is having outer and inner membrane. The outer membrane was smooth and the inner membranes have number of infoldings. That infolding is called cristae. The mitochondria was divided by a fission. Mitochondria was divided by fission. So what is the fission? ஸோ அப்போது நிறைய ஃபிஷன்ஸ் இருக்குது, டிவைட் பண்ணுறோம் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாவை. ஸோ நம்ம என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் த சைட் ஆஃப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். வாட் இஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்? ஓகே, ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் இந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். அப்போ ஆக்சிஜனை என்ன பண்ணுது, இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஃபங்க்ஷன். மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட சைட் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ இப்போ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ வந்து ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கே என்ன எனர்ஜி தேவைப்படும்? எனர்ஜி தேவைப்படும் இல்லையா? ஆக்சிஜன் ஒன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாவே அங்கே என்ன தேவைப்படும்? எனர்ஜி தேவைப்படும். அப்போ எனர்ஜி எந்த ஃபார்மில் கிடைக்கும்? ஏடிபி. ஸோ அப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பவர் ஹவுஸ். பவர் ஹவுஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை என்னன்னு நம்ம சொல்லலாம்? பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். ஸோ பிகாஸ் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க in the form of ATP. And then last, third point, matrix possessor. Matrix possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecule and ribosomes 70 years required for the synthesis of proteins. So matrix, here we are seeing about matrix. This matrix இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். So inner membrane it is having some numerous number of infolding is present in the inner membrane and inner membrane உள்ள என்ன இருக்கு? matrix இருக்கு. அப்போ matrix அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த matrix என்ன பண்ணுது? So matrix என்ன பண்ணும்? இங்கே பார்க்குறோம் மேட்ரிக்ஸ் possess single circular DNA molecule. ஸோ சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூலையும் பண்ணுது, ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸையும் பண்ணுது. அப்போது ப்ரோகாரியாட்ஸ் ஈவன் ப்ரோகாரியாட்ஸ் அண்ட் யூகேரியாட்ஸ்லேயும் இருக்குது. அப்போ பண்ணும் போது அங்கே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். என்ன பார்த்துருந்தோம்? ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் பார்த்துருந்தோம். ஸோ ப்ரோகாரியாட்டில் எவ்வளோ ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் இருக்கும், எவ்வளோ சப் யூனிட்ஸ் இருக்கும் இன் ப்ரோகாரியாட்ஸ், யூகேரியாட்ஸ்? Yesterday we have seen. So in prokaryotes it was 70 years and in eukaryotes it was 80 years. Okay. So for ribosomes is 70 years required for the synthesis of protein. So this mitochondria. அப்போ நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, and then mitochondria and chloroplast is double membrane bound structure and vacuoles are
So mitochondria, chloroplast are double membrane bound structure and vacuoles are single membrane bound structure. And then yes, and then next, this powerhouse of the cell is question வந்து உங்களுக்கு they may ask what is the powerhouse of the cell is what? Mitochondria. And currency of the cell, which is the currency of the cell? So you will be studying in this currency of the cell in the respiration in plants. So ATP. ATP is currency of the cell. So eukaryotic ATS ribosomes. So whereas in the chloroplast prokaryotes la 70S ribosomes நம்ம already பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So this is the point. So see, mitochondria, chloroplast are double membrane bound structure, vacuoles single membrane bound structure, whereas lysosomes also an membrane bound organelle, and powerhouse of the cell is mitochondria and currency of the cell is ATP. Next, we will move on to plastids. So plastid is present in prokaryotes and it is absent. Okay. So then in plastids. So plastid, it is found in the plant cell and in euglenoids. So euglenoids means what? Euglenoids means what? Movement by flagella, that is euglenoids. So it is found in plant cell and in euglenoids. So movement flagella. So prokaryotes, it is present in prokaryotes and it is having 3 types. So it is having some pigments and all. So in this picture you are going to see this is plasmids. So in this plasmids it is having chloroplast, chromoplast, leucoplast. So 3 types of plastids are there. So this is the chloroplast and second one is chromoplast, third one is leucoplast. This chloroplast, chromoplast and leucoplast are the 3 types of plastids. So it depends on the pigment contains. So some pigment is containing. So chloroplast will be some pigment in color, some color, and chromoplast is some color in pigments. Okay. First thing we are going to see is chloroplast. So what is chloroplast? Chloroplast are double membrane structure. Chloroplast is double membrane structure. So another one we have seen. What is double membrane like bound organelle? Mitochondria, chloroplast we have seen. So mitochondria, chloroplast are double membrane structure. The space limited by inner membrane is called stroma. Stroma. See in this picture, this green color picture, here the space between the chloroplast is stroma. There are flattened membrane sac called thylakoids. So these are all the point. So this is a thylakoid. This position is thylakoids. So flattened membrane, that is an flattened membrane. ஒரு போர்டு இப்போ வந்து கேரம் போர்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கேரம் போர்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? காயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து தைலகாய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போது இன் ஸ்டோமானா கேப், அந்த கேப்பில் இன்டர் கேப்பில் வந்து இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் ஃப்ளாட்டன் மெம்பரேன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து தைலகாய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன்
thylakoids. This pigment, chlorophyll, அப்படினா நம்ம கலர் கொடுக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். So, chlorophyll pigments are present in thylakoids. Thylakoidsல தான் அது நம்ம present ஆயிருக்கும். And then in chromoplast. So, chromoplast are colored plastids. Chromoplast is colored plastids. இங்க நம்ம பார்க்குறோம். And then in leucoplast, the leucoplast are the colorless plastids. Leucoplastக்கு வந்து colorless, colorே இருக்காது leucoplastக்கு. And then we have some other also, one is amyloplast and elioplast. And then we are seeing that. So, amyloplast அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அப்போ chloroplastனா it is giving chlorophyll pigment to the thylakoids அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். chromoplastனா it is an colored plastids அப்படின்னு பார்க்குறோம். And then leucoplast is colorless plastids but it has varied shape and size. And then amyloplast எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? which stores carbohydrates. amyl அப்படின்னாவே ஸ்டார்ச் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது it stores what? It stores carbohydrate. Okay. And then carbohydrate, for example potato. And then elioplast என்ன பண்ணுது? Elioplast also stores something. So what it stores? Stores oil and fat, lipid, oil and fat. It stores oil and fats. It stores oil and fats. That is amyloplast. Then areolaplast. So it stores proteins. So chloroplast gives chlorophyll pigment to the thylakoids. Chromoplast is an colored plastids. Leucoplast is colorless plastids. And amyloplast stores carbohydrates. And etioplast stores oil and fats. And areolaplast stores protein. You have to by heart this question because which anyone can ask in your NEET examination. And then so here we can see one more points also. Pigments are present in, so like this also you may ask the questions. Pigments are present in what? Thylakoids. Okay. Then enzymes are present in stroma. So this is also your NEET examination question. So next one. And what is the function of this plasmids, this plastids? So the chloroplast contains chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. So this chloroplast which we have seen in the chloroplast, this is a double membrane like structure organelles. So it contains chlorophyll pigments to the thylakoids we have seen. So it gives carotenoid pigments. So this chlorophyll pigments which is responsible for photosynthesis. So it trapping light from the sunlight. And it is essential for photosynthesis. And then this chromoplast is fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylus and other present gives in the part of the yellow, orange and red color. So this chromoplast gives rise to yellow, orange and red color. So the chromoplast red, orange, yellow color la romba graceful ah irukum. So adha vandu idu kudukudhu. And then in leucoplast are the colorless plastid. Leucoplast we already know that is an colorless plastid. So it gives some various shapes and size and it stores nutrients. This leucoplast stores
nutrients. And then amyloplast which stores carbohydrates. Example, potato. Ileoplast which stores oil and fats. And areolaplast which stores protein. And then ribosomes. Ribosomes means what? Ribosomes means what? Okay, synthesis of protein. So ribosomes are the granular structures first observed by George Pallady in 1953. So in 1953, George Pallady was observed that the ribosome was in this structure. So who observed? George Pallady was observed, and it is composed of ribosomes. If it is present, it is an RNA molecule. So without membrane, it is composed of RNA and protein. In the eukaryotic ribosomes are 80S, whereas prokaryotic ribosomes are 70S. 70S. We know that. This S stands for sedimentation coefficient. I have already told about yesterday this sedimentation rate. So in centrifuge, it is the timing. So intertiming for prokaryotic ribosome, it was 70 Swedberg unit, and it was in eukaryotes 80 Swedberg units. So S stands for the sedimentation coefficient. It indirectly is a measure of density and size. So density and size, it measures density and size of both eukaryotes and prokaryotes and eukaryotic ribosomes. So this is composed of 2 subunits. So totally it was 80, 30S plus 50S only. Okay. And function of ribosomes. The functions of ribosome is the site of, we have known that ribosome was the protein synthesis. So it is the site of protein synthesis. Next one is cytoskeleton and cilia and flagella. What is cytoskeleton? Cyto. So it gives cell structure, cytoplasm, we have seen. So cyto, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeletal. So இப்போ ஒரு cytoplasmல அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கறது தான் cytoskeletal அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. And then the cytoskeleton is the cell is involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. அப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி we know that cytoskeletal வந்து ஒரு செல்லுக்கு வந்து கரெக்டான ஷேப் கொடுக்குது, மொட்டாலிட்டி மூமெண்ட் கொடுக்குது, ஃப்ளெஜெல்லா இருக்காங்க அங்கே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, ஃப்ளெஜெல்லா, ஹூக், பேசல் பாடி அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ அப்போது இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன், அந்த செல் ஷேப் கரெக்டான ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு இந்த cytoskeletal is helping. And then what is cilia and flagella? Cilia are small structure which works like oars which helps in movement. So we have known that this is the structure, direction of motion. So flagella and cilia. So flagella பார்க்குறீங்க அப்படின்னா it is an எப்படி இருக்குது, ஒரு ஓர் இருக்குது, and then அது மூமெண்ட் பண்ணும், பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் பண்ணும். whereas flagella வந்து லாங்காக இருக்குது, flagella லாங்காக இருக்குது, cilia வந்து மூவ் பண்ணுது, பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட்டில் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணும். அண்ட் whereas flagella லாங்காக இருக்கும், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செல் மூமெண்ட், அண்ட் தே ஆர் கவர்ட் வித் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின். திஸ் flagella and cilia was covered with plasma membrane, and it is called an core called axoneme, which is 9+2 arrangement. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், இந்த பிக்சர்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள் 9, நம்ம இந்த உங்களோட இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயினை நம்ம வந்து எண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் 9 இருக்கும். அப்போது 9 அந்த ஆக்சோனீம் வந்து 9 இருக்குது. ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் வந்து ஒன்றுத்துலேயும் அப்போ ஒரு பேர்னால் அப்போ 2 இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயினில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு டிபியூல்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு பேர் இருக்குது. ஸோ அதுதான் 9 இருக்குது. ஸோ 9ல் 2 அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், 2 பேர்ஸ் இருக்கிறதுனால 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ போத் த cilium and flagella emerged from centriole-like structure called the basal bodies. ஸோ இந்த basal body நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ளெஜெல்லாலேருந்து பேசல் பாடி ஹூக் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பேசல் பாடியில் தான் இதெல்லாமே என்ன இருக்குது, இந்த ரெண்டுமே
ஃப்ளெஜெல்லாவும் சீலியமோ அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு in the form of 9+2. Next, centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles. So, centrosome வந்து அது ஒரு inside part inside the present inside the cell தான். எது கூட அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? Centrioles, cylindrical structure, அது centrioles அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And it is surrounded by perpendicular material. Pericentricular material, amorphous pericentricular material, and it has 9+0 arrangements. So inga 9 iruko and then namalukku 2 arrangements. The central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radical spoke made up of protein. So நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ இந்த ரேடிக்கல் ஸ்போக் இருக்குது. இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ், ஸோ இதை தான் வந்து ரேடியல் ஸ்போக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஸ்போக்கும் இருக்குன்னா இதுதான் ரேடியல் ஸ்போக். இது மாதிரி 9 இருக்கும், 9 பேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? ஸ்போக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரேடியல் ஸ்போக். Radial spoke. Centrioles form the basal body of the cilia or flagella is spindle fibers. So அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் வரும். அப்போ தான் குரோமட்டோஃபோர்ஸ் எல்லாமே வர முடியும். ஸோ அப்போ தான் ஈச் ஆப்போசிட் போல்ஸில் வந்து இவங்க எல்லாமே ரீச் ஆக முடியும். அண்ட் தென் நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு செல் ஆர்கனல்ஸ். இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ராபர்ட் ப்ரவுன். லேட்டர் அண்ட் தென் இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? ஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க, ஒரு டை வச்சு ஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க. அவர் யார் ஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளெமிங். ஸோ நியூக்ளியஸ் வாஸ் அப்சர்வ்ட் பை ராபர்ட் ப்ரவுன் அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டெயின்ட் பை ஃப்ளெமிங். அண்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் டபுள் மெம்ப்ரெயின் லைக் ஆர்கனல் இன் பிட்வீன் த நியூக்ளியர் போர்ஸ். நியூக்ளியர் போருக்குள்ளே இருக்கிறது தான் நியூக்ளியஸ். இது வந்து டபுள் மெம்ப்ரெயின் லைக் ஆர்கனல். அண்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த 2 parallel membrane is known as பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸ். இப்போது இந்த 2 நியூக்ளியருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் இட் ஹேஸ் குரோமாட்டின், நியூக்ளியர் மேட்ரிஸ் அண்ட் நியூக்ளியோலை. குரோமாட்டின் இருக்குது நியூக்ளியஸில், குரோமாட்டின் இருக்குது, நியூக்ளியோ மெம்ப்ரெயின் இருக்குது, நியூக்ளியோ பிளாசம் இருக்குது. அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் நம்ம பார்க்கணுன்னா பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் ஃபார்ம்ஸ் த பேரியர் பிட்வீன் த மெட்டீரியல் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ சைட்டோபிளாசமில் தான் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு பேரியராக இருக்குது. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் அதுதான். அண்ட் தென் சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் ரைபோசோம்னல் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் இதுவாக இருக்குது. அண்ட் தென் லார்ஜ் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோலை ப்ரெசன்ட் இன் த ஆக்டிவிட்டி ஆல்ரெடி சீன். என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் ஆர்என்ஏ மூவ் பண்ணுது. ஆர்என்ஏ எங்கே மூவ் பண்ணணும்? ஒரு டைரக்ஷன்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் குரோமாட்டின். இப்போ இந்த குரோமாட்டினில் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். இதில் சென்ட்ரோமியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் வரும். ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் வருது அப்படின்னாவே அங்கே என்ன நடக்கும்? ஸோ ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு பேரலாக ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து குரோமாட்டின் அப்படின்றத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இன் டீட்டெயில்டாக. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார்